ఓకే. సో ఈ సాటర్డే మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది కంప్లీట్ HTML మీద. ఓకే. అండ్ ఆల్సో దిస్ సండే ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఆల్రైట్. సో in today's class, let me share my screen. I hope you're able to see my screen, right? Let me create .html. Open with the live server. Here we go. So this will be the revision session. So if you guys have any doubt in any of the topic, so you can just let me know. I'll tell you the topic. Okay. So till that I will continue with other topics. So in between ఈ మధ్యలో మీకు ఏదైనా టాపిక్ డౌట్ ఉన్నా లేదంటే ఏదైనా అదర్ డౌట్స్ ఉన్నా రిగార్డింగ్ దిస్ HTML whatever we have discussed, you guys can raise your hand or else you can unmute and talk. Okay. So until you raise the doubt, I'll tell you few other things. Okay. So basic గా మనకు HTML ఏంటంటే there are few other important tags which will be useful. One is div. So div. So div ఎందుకంటే to create the modules, to create the containers. Okay. So యాక్చువల్గా మనకు వెబ్లో ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ బాక్స్. Every element of HTML is a box. That is why we'll call it as a box model. Okay. Every element in HTML is a box. There are multiple reasons that we will call that it as a box. ఎందుకంటే దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి బాక్స్ అని ఎందుకు చెప్తాను. ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఒక బాక్స్ అన్నమాట. ఈవెన్ ఇక్కడ మనం పీ ట్యాగ్ తీసుకున్నాం కదా, అది కూడా ఒక బాక్స్. ఓకే. లెట్ మీ గో టు అవుట్పుట్. జస్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే యూ కెన్ జస్ట్ సీ when we inspect this. Okay, you can see when I just నేను ఎప్పుడైతే నా కర్సర్ వచ్చేసి ఈ మౌస్ యొక్క కర్సర్ వచ్చేసి ఈ పీ ట్యాగ్ మీద మెన్షన్ చేశాను, యూ కెన్ సీ ద లేయర్ అవుట్ లేయర్. సో దీని యొక్క అవుట్ లేయర్ చూసారా, ద ఆరెంజ్ కలర్ ఇన్సైడ్ ద బ్లూ కలర్, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ HTML ఇస్ అ బాక్స్. ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్ లో మనం ఏ ఎలిమెంట్ చూసుకున్నా okay, so every element in HTML, I mean in the web page లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఏంటంటే మనకు బాక్స్. యూ కెన్ సీ. సో ఇక్కడ ఉన్న డేటా కూడా ఒక బాక్స్, ఇది కూడా ఒక బాక్స్, దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బాక్స్, దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బాక్స్. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఇస్ ఎ బాక్స్. ఈ బాక్స్ ఎందుకంటామంటే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కి కొన్ని డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఉంటాయి. ఓకేనా, కొన్ని డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. Just a minute, someone is trying to join. Let me allow them. ఓకే. సో కొన్ని డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయి. సో అందుకనే అవి బాక్స్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఐ మీన్ బాక్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా. సో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మనకు HTML లో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ div, which is used to create the containers in the web sites, in the web pages. Okay. ఈ div ఎలిమెంట్ ఎందుకంటే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ div we can create
we can create the containers. Can create containers in web pages. Okay. And also we can create the division or section. Okay. We can create the division or section. ఓకే. సో div ఎందుకంటే మనం ఒక పర్టిక్యులర్ సెక్షన్ ని క్రియేట్ చేయడానికి HTML లో లేదంటే ఒక పర్టిక్యులర్ కంటైనర్ గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి div అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, div అనేది యూస్ చేస్తాం. సో దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ టాక్ కాల్డ్ స్పాన్. ఓకే, సో స్పాన్ ఎందుకంటే modifying the content. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వితౌట్ మోడిఫైయింగ్ ద కంప్లీట్ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీ, ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీని మొత్తం చేంజ్ చేయకుండా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు modify only a particular data. Okay, so only paragraph ki maatrame. Okay, so I'll just use simple style. No need to worry about it, we'll discuss this later. So style ఎలా అప్లై చేయాలో నేను తర్వాత చెప్తాను, but for now you can just see this. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు మన కంప్లీట్ డేటా అనేది ఉంది రెడ్ కలర్ లో. ఓకే, రెడ్ కలర్ లో మన డేటా ఉంది. సో మనం ఈ కంప్లీట్ డేటాని కాకుండా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఓన్లీ దిస్ పారాగ్రాఫ్, if I want to change this only paragraph to some other color, okay, some other CSS property apply చేయాలనుకోండి, then what we can do is during that time we can use span tag. Okay, we can use span tag and we can apply the style. Okay, we can apply the style. You can see now. So మనకున్న కంప్లీట్ ఎలిమెంట్ లో ఉన్న డేటాని without without changing the properties of it, we can just apply other properties for a particular data with the help of span tag. Okay, with the help of span tag. Got it? Got it? That is why we will use the span tag. That is why we will use the span tag. And div ఎందుకు అర్థమైందా? Div ఎందుకు అర్థమైందా? So div is to create the containers. Okay, or else div element is used to create the sections or divisions. Clear? ఇది అర్థమైందా? ఎందుకంటే మనము సిఎస్ఎస్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా మనము div span అనేది యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో అందుకని you should know what is this div, what is this span అనేది. Is it clear? Any doubts here? Very simple thing. Okay, so now you guys can ask me if you guys have any doubt. So div అర్థమైందా? So can you explain about quick caption? So in multimedia అవి అవసరం లేదు. As I said about audio tag, about the video tag, and also there are other tags, right? Image, iframe. So అవి తెలుసుకోండి సరిపోతుంది. సో div tag గురించి అంటే, so div is used to create the sections. Okay, so ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సింపుల్ గా, you no need to worry about the style now. Okay, I'll just give border 1 pixel solid.
Okay, I'll take one more. So inside this, I'll take one more div. Here I will take one more div. ఓకే. సో జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఈ స్టైల్ గురించి మీరు మర్చిపోయింది. ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ డివ్ అంటే ఏంటి అనేది. ఓకే, I'm just applying some CSS just to have the difference, just to see the difference. So coming back to our web page, now you can see the different type of colors here. అన్ని ఒకే కలర్స్ లా కనిపిస్తున్నాయి, డార్క్ ఉన్నాయి కాబట్టి. I'll just make it more light. Instead of 2, 3 pixel, 3 pixel, 3 pixel. Now you can see. Okay, I'll just give some gap as well. Give some padding. Okay, so just simple కొంచెం CSS అప్లై చేశాను. Now here you can see when we use this div, మనం ఎప్పుడైతే div తీసుకున్నామో you can see the container, you can see this box, outside box. సో మనకి ఇక్కడ ఉన్న మెయిన్ బాక్స్, ఈ బాక్స్ వచ్చేసి మెయిన్ కంటైనర్ అన్నమాట. సో ఆ బాక్స్ లోపల we have created multiple boxes. We have created multiple boxes. Got it? So this is why we will use the div. So inside this box, we can create multiple things. Like we can create button, click me. Here we can give input, anything, any HTML property based on the design. We can add that. We can add that. Got it? So I'll just give some padding so that it will align properly. So you no need to worry about the CSS properties and all. Just understand what div and what span tag is. Okay. So div and అర్థమైందా? So the outside. So div is div ఎందుకు? Anyone can please unmute and answer. What is the use of div? What is the use of div? కంటెంట్కి యూజ్ చేస్తాం సార్. No. Div ఎందుకు? It is for making the content as a section. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ గా క్రియేట్ చేయాలని, లేదంటే ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్ అంటే ఒక బాక్స్ లా క్రియేట్ చేయడానికి వి విల్ యూస్ div ఎలిమెంట్. ఓకే, సో స్పాన్ ఎందుకంటే స్పాన్ ఎలిమెంట్ ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే HTML ప్రాపర్టీని వితౌట్ మాడిఫైయింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ HTML, if you want to manipulate only particular data, then we can use the span tag. So ఇక్కడ చూసుకుంటే నేను ఇదంతా paragraph tag. So here you can see this. I'll just inspect it. Here you can see this is a paragraph tag, right? This is a paragraph tag. So I have applied some sort of CSS property for this complete paragraph tag. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు కంప్లీట్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం సేమ్ కలర్ ఉండాలి, సేమ్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్, సేమ్ అప్లికబుల్ ఉండాలి. బట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ సర్టైన్ డేటా, ఒక సర్టైన్ డేటాకి మాత్రమే నేను వేరే ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ యూస్ ద స్పాన్ ట్యాగ్. ఓకే, ఒకవేళ ఈ స్పాన్ ట్యాగ్ లో పీ ట్యాగ్ యూస్ చేశాను అనుకోండి, ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ యూస్ చేశాను అనుకోండి, దెన్ దిస్ వన్ ఇస్ ఆల్సో బికమ్ వన్ మోర్ పారాగ్రాఫ్. సో ఆ పారాగ్రాఫ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ దీనికి అప్లై అయిపోతాయి. సో to avoid that only, we will use the span tag. Span tag won't have, it doesn't have its own property.
So it will inherit the properties of the parent. I mean, the tag which we have used on top. Arthaminda? Is it clear? These two are important things that you know that you need to know. So basically, ఏంటంటే once we completed the CSS, then you can design the websites like any kind of website. Or ఆ వెబ్సైట్ ఎలా ఉందో అలా కంప్లీట్ గా మీరు ఓన్ గా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? Once we completed the CSS, then you guys can create the website like this. Functional గా ఉండదు, but you can create the website like this. Any kind of website. You can take this website or Netflix. You can take Netflix. Okay. Any kind of website you can take, or else Geo Hotstar. ఏ వెబ్సైట్ తీసుకున్నా కంప్లీట్ ఏ టు జెడ్ మీరు మిమిక్ చేయొచ్చు. అక్కడ ఎలా ఉందో అలాగే మీరు డిజైన్ చేయగలరు. వన్స్ వి కంప్లీట్ ద సిఎస్ఎస్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ టైం. ఇప్పటికప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో నౌ యూ గైస్ హ్యావ్, ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ టెల్ మీ. You can raise your hand, you can unmute yourself and then tell me. So we have discussed multiple topics, right? So basic tags గురించి తెలుసుకున్నాం. Basic HTML structure, header and the paragraph tags తెలుసుకున్నాం. Comments ఎలా రాయాలో తెలుసుకున్నాం. సార్ డౌట్. Yes, yes. సార్ ఒక div ఫంక్షన్ లో మోర్ దెన్ divs అనేది మనం పెట్టుకోవచ్చా? Yes, yes. We can మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఒక కంటైనర్ లో అంటే ఒక బాక్స్ లో మల్టిపుల్ బాక్సెస్ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపిస్తాను ఫ్లిప్కార్ట్ లో. యూ కెన్ సీ హియర్ this content, minutes, mobiles and tablets, fashion. So you can see this complete box. Inside this box, again, this is one more box. I'll just inspect it. Okay. So I'll just go to this property. Okay, so ఇక్కడ చూసుకుంటే this is the main box, outer box. Okay, you can see the div as well here. So అక్కడ మనకు హైలైట్ అయింది కదా div 752 by 135. So that is the height and width of that box. Inside this box, again we have one more box. Okay, again we have multiple boxes. See, this one is also one of the box. Okay, this one is also one of the box. You can see the anchor tag they have taken. Right, this is one more box. Again, this one is a box. This is a div. You can see that div. Understood? This is how everything, wherever it is needed. If you want any kind of box, containers, or if you want to create some sort of section, there we will use the div element. Whether the div can be inside the div itself or else div can be outside as well. So ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇదొక div plus ఇదొక div అన్నమాట. ఇదొక section and this one is a section. Inside this section you have multiple sections, right? So ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి image ఉంది and also we have some sort of content here. So ఈ content లో కూడా you can see some content is in normal, some content is in bold format. Okay, and also you can see the this one symbols as well, right? So మీకేంటంటే మీరు మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత యూ షుడ్ బి ఇన్ ఏ ప్లేస్ లైక్ whenever you see some sort of data in the website, you need to understand what type of element it might have been used. ఓకేనా? అక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ యూస్ చేస్తుంటారు అనేది మీకు అర్థమైపోవాలి, సింపుల్ గా అర్థమైపోవాలి. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒక హెడర్ యూస్ చేస్తున్నారు, రైట్? అండ్ ఇక్కడ ఇమేజ్ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ పి ఎలిమెంట్, పి ట్యాగో లేకుంటే డైరెక్ట్ కంటెంట్, అండ్ దెన్ హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఇన్ బోల్డ్ ఫార్మాట్, రైట్? సిమిలర్లీ దిస్ ఈస్ అ స్క్రోలబుల్. ఇలా స్క్రోల్ ఎలా అవుతుంది అనేది when we are going to discuss about the CSS, I'll tell you that. ఓకే, సో ఇక్కడ కంప్లీట్ గా అవే ఉంటాయి. సో ఇమేజ్ ట్యాగ్ అండ్ ఆల్సో ఆన్ క్లిక్ వర్క్ అవ్వాలి కాబట్టి యాంకర్ ట్యాగ్ అయినా తీసుకుంటారు, లేదంటే ఆన్ క్లిక్ అయినా మెన్షన్ చేస్తారు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద డ్రాప్ డౌన్.
సో మనం ఆల్రెడీ డ్రాప్ డౌన్ డిస్కస్ చేసాం కదా, ఏ ట్యాగ్ యూస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ ట్యాగ్ వేసుకొని, రైట్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్, రైట్. సెలెక్ట్ అండ్ ఆప్షన్స్ యూస్ చేసుకొని దెన్ వీ కెన్ డిజైన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో మనం సిఎస్ఎస్ అప్లై చేసి వీ కెన్ డిజైన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. వాట్ ఇట్? ఎనీ అదర్ డౌట్స్? Any other doubts? So మీరు ఏ వెబ్సైట్ తీసినా there will be multiple div tags that might have been used. ఏ వెబ్సైట్ తీసుకున్నా దాంట్లో చాలా వరకు div ఎలిమెంట్స్, div tags అనేది యూస్ చేస్తుంటారు. Is it clear? Anyone have any other doubts? Let's just list down whatever we have discussed. And ఏమేం నేర్చుకున్నాం ఇప్పటి వరకు? We have discussed about the inputs, right? Input elements. And we have discussed about pattern. And also we have discussed about form. Okay. And we have discussed about media tags, media elements like images, audio, video, and also 9.4 we have discussed about iframe, embedding web pages, and we have discussed about iframe. With the help of iframe, how can we display the maps? How can we display the maps? And we have discussed about how to integrate YouTube, right? These are the major things that we have discussed. And coming to this, we have discussed about tables, and we have discussed about lists. Okay, these are the major topics that we have discussed till today. Okay. Yeah. Anchor tag. Okay, anchor tag. I'll tell you one more tag. See, but I'll tell you that when we are going to discuss about CSS. But before that, so there is one more CSS. I mean, there is one more element in HTML called link. Okay. సో ఐ థింక్ ఈ ఎలిమెంట్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా, ఫేవ్ ఐకాన్ ఎలా మెన్షన్ చేస్తాం అనేది. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్ విచ్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ మల్టిపుల్ పర్పసెస్. సో వీ కెన్ డిస్ప్లే ద ఫేవ్ ఐకాన్ ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ ఇంపోర్ట్ అదర్ లైబ్రరీస్. ఓకే, ఏదైనా లైబ్రరీస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా, లేదంటే మనం రాసిన సిఎస్ఎస్ ని మనం ఈ పర్టికులర్ పేజ్ లో లింక్ అంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా, విల్ యూస్ దిస్ లింక్ ఎలిమెంట్. ఓకే, link tag. Got it? Any doubts in the topics of HTML? If you guys have, you can ask me. If you guys have any doubts, so మీరు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసి ఏంటంటే మీకు ప్రాజెక్ట్ లేదని డౌట్ ఉన్నా you can ask me. Okay, if no doubts I'll proceed for some other basic. Okay, so let me just give a small introduction to CSS. సార్ Okay, yeah. బటన్ ట్యాగ్స్ అండ్ యాంకర్ ట్యాగ్స్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? Okay. So let's see the button. So button element వచ్చేసి we have the button element. So it's a non-self-closing element. It will have the open tag and closing tag. There you can mention the. So in between of this, you can mention what type of data that you wanted to display inside the button.
So for example, if you want to mention like login, okay, then here we go. You can see the login. Okay, this is the simple thing about the button. But there are a lot of properties that we can apply to the button, and also the button will have a lot other properties. But whenever it is needed, I will discuss about that. Like on click only. Okay. So for button, we have something called on click. అంటే యూజర్ ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేశారో అప్పుడు we can perform some sort of action. ఓకే, we have on click. సో అవన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను. బట్ బటన్ విల్ బి యూస్డ్ ఇన్ దిస్ వే. సో బటన్ ఈజ్ an on self closing tag. So it will have opening tag and closing tag. So in between of that, whatever the content that we are mentioning, that will come on the button. Okay, this is simple about the button. When it comes to the anchor element, so it is also a non self-closing element. So here we need to give the reference. When user click on this particular content, okay, so ఇక్కడ మనం ఏదైతే కంటెంట్ మెన్షన్ చేస్తున్నామో that content will be visible to the user. So whenever user click on this particular content, whatever the reference that we are mentioning, it will redirect to that particular URL or the reference. So let's just mention https www.google.com. Okay, so one more property of the anchor tag is whether you wanted to open the whether you wanted to open the whether you wanted to open this particular URL in the same tab or else another tab. So that you can specify. By default, if you don't mention anything, it will open it in the same tab. When you mention this target equals to underscore blank, then it will open in the next window. I mean not window, next tab. Okay. So ఒకవేళ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయకుంటే టార్గెట్, let me just remove this. Now you can see when I click on this, it will load in the same page. It won't go into the next page. That is how the anchor tag will work. So anchor tag will be helpful for the redirections. Okay. Helpful for redirections. Okay. So button tag to submit the data and take action. Got it? సో అదనమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ లో చూసుకున్నా, హియర్ వి గో. సో ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి కూడా దే హ్యావ్ బీన్ యూస్డ్ యాంకర్ ట్యాగ్స్. యూ కెన్ సీ హియర్, యూ కెన్ సీ. సో ఇక్కడ రెఫరెన్స్ వచ్చేసి యాంకర్ ట్యాగ్ వచ్చేసి యూస్ చేస్తున్నారు, హెచ్ రెఫరెన్స్ యాంకర్ ట్యాగ్. ఓకే, సో దే ఆర్ రీడైరెక్టింగ్ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్. వెన్ వి క్లిక్ ఆన్ దిస్, దే విల్ రీడైరెక్ట్ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్. దట్స్ వై దే హ్యావ్ యూస్డ్ యాంకర్ ట్యాగ్ హియర్. గాట్ ఇట్? Any other doubts? మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టున్నారు అందరూ, సో డౌట్స్ ఏం లేవు అనుకుంటున్నాను. Alright. Let me tell you some basics about the CSS. Let's just start small introduction about the CSS. So CSS start చేయొద్దు అనుకున్నాను, but it look like you guys don't have any doubts. So I'll be starting with CSS from now. Okay. So basically CSS full form ఏంటంటే CSS cascading style sheets. Okay, cascading style sheet. So it is a kind of heart. It is a kind of heart for the web pages because it will make the web pages beautiful. So the complete design of the web pages will depend on the CSS. Okay. సో మన వెబ్ పేజ్ యొక్క కంప్లీట్ డిజైన్ వచ్చేసి సిఎస్ఎస్ మీదే వేసై ఉంటుంది. సో HTML లో మనం ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేయగలము. ఆ ఎలిమెంట్స్ కి మనము ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్, ఒక పర్టికులర్ కలర్, పర్టికులర్ ప్రాపర్టీస్, పర్టికులర్ డిజైన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే దెన్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద సిఎస్ఎస్. ఓకే, దెన్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద సిఎస్ఎస్.
So the latest version of the CSS is CSS3. Okay, CSS3. So HTML యొక్క latest version ఏంటి? Right here. HTML5, sir. Yes, HTML. So we have discussed everything about HTML version is HTML5. Okay, HTML5. So now the CSS3 is the latest version which we are going to discuss. There are a lot of CSS properties are there. Again, I'm saying if you guys have not practiced the CSS, మీకు ఆ CSS ప్రాపర్టీస్ అర్థం కావు అండ్ గుర్తుండవు. సో HTML అయినా ఒక 2-3 సార్లు ఆ ఎలిమెంట్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో చాలా సార్లు విన్నాం కాబట్టి, అది కాక ఈ HTML గురించి ఎవ్రీ టైమ్ వెనెవర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ ద వెబ్ పేజ్, ఎవ్రీ టైమ్ ఇది వస్తూనే ఉంటాయి, సేమ్ ఎలిమెంట్స్ రిపీట్ అవుతుంటాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు రిమెంబర్. బట్ సిఎస్ఎస్ అలా కాదు. We need to practice it, then only we can understand the exact functionality of the CSS properties. Okay, so for example, ఇక్కడ చూసుకుంటే నేను ఇక్కడ కలర్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో యూ కెన్ సీ ద బార్డర్ ఐ హావ్ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ యాజ్ వెల్. సో బార్డర్ నే మనం డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకుంటే ఆ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్, ఈ బార్డర్ అనేది మనం ఏ ఫార్మాట్ ఎక్కడ యూస్ చేయాలో అర్థం కాదు. ఓకేనా? సో అందుకనే సిఎస్ఎస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆన్ టైమ్ లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో the next main thing in the CSS is how we are going to apply the CSS for any kind of web page. Okay, so there are three ways to apply CSS. One is inline CSS, internal CSS and external CSS. Okay, సో ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటే మనం ఆ HTML యొక్క ఎలిమెంట్ లోపలే డైరెక్ట్ గా ఆ HTML ఎలిమెంట్ కే మనం సిఎస్ఎస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్టైల్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటే యూజింగ్ ద స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ HTML ఇన్సైడ్ ద HTML ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. So what I will do is I'll just write a simple okay, it's right here itself. Okay, so inline CSS అంటే you can try to listen it properly. So మనం CSS ని ఎలా అప్లై చేయొచ్చు మనం, there are three ways. Okay, there are three ways. One is inline CSS, internal CSS and external CSS. Inline CSS అంటే మనం ఆ CSS ని ఆ HTML లోనే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ లో అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఈ ట్యాగ్ నేమ్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఎలిమెంట్ యూస్ చేసుకుంటున్నామో ఆ ఎలిమెంట్ ని స్పెసిఫై చేయాలి. పీ ట్యాగ్ యూస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ పీ ట్యాగ్ అని మెన్షన్ చేయాలి. డివ్ యూస్ చేసుకుంటే డివ్ అని మెన్షన్ చేయాలి. ఏ ఎలిమెంట్ యూస్ చేసుకుంటే ఆ ఎలిమెంట్. ఒకవేళ సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ అయితే ఓన్లీ దిస్ విల్ చేంజ్. ఇక్కడ సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ఉంటుంది, ఇది ఉండదు అనమాట. అంతేనా? ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సిమిలర్. సో ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి? We are applying the CSS for the HTML elements within that with the help of the style attribute. సో స్టైల్ అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్ అన్నమాట ఎలిమెంట్ లో. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే నేను ఇక్కడ అప్లై చేశాను కదా. సో ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్, సో యూ కెన్ సీ ద ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. సో ఈ div ఎలిమెంట్ కి అండ్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ p ఎలిమెంట్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ కి, సో వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ ద ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫర్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఐ హావెంట్ అప్లైడ్ ద ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. సో ఇక్కడ నేను ఒక క్లాస్ అనే అట్రిబ్యూట్ తో నేమ్ అనేది స్పెసిఫై చేశాను ఈ ఎలిమెంట్ కి, అండ్ హియర్ ఐ హావ్ అప్లైడ్ ద ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్, సారీ. సో మనం దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్. సో ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ అంటే
inside the header, inside the head tag, will specify the CSS properties of this particular web page. Okay, so we'll specify the CSS properties of this particular web page with the help of style tag. Okay, with the help of style tag. Let me just write the definition here. Okay, using a style element in the head section, we will write the CSS properties. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇలాగా inside the header we'll use the style tag and we'll write the CSS here. సో మనం మన CSS ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇలా రాస్తాం. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ CSS అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూస్ఫుల్ అండ్ రియల్ టైమ్ లో కూడా మనం ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. సో ఎక్స్టర్నల్ CSS అంటే ఒకవేళ మనం సేమ్ డిజైన్ అక్రాస్ అప్లికేషన్స్ చాలా ప్లేసెస్ లో యూస్ చేయాలనుకోండి, దెన్ if we write the inline CSS or internal CSS, we cannot use the same CSS properties in other places. లేదంటే సేమ్ అదే కాంపోనెంట్ అదే డిజైన్ అన్ని ప్లేసెస్ లో కాపీ పేస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎ సెపరేట్ ఫైల్, ఓకే, సెపరేట్ ఫైల్ కాల్డ్ whatever the name .css, and you can just import that file here with the help of the link element. Okay, ఈ link element యూస్ చేసుకొని we can import it so that we can use those CSS properties in any web page just by importing the CSS file. Okay, just by importing the CSS file. మనం ఎగ్జాంపుల్స్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసేటప్పుడు then you will understand, but theoretically this is what it is. Okay, theoretically this is what it is. External CSS అంటే using an external CSS file linked to the HTML document. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఒక ఫైల్ సెపరేట్ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేసుకొని .css ఎక్స్టెన్షన్ తో, అగైన్ రిమెంబర్ దిస్, సిఎస్ఎస్ మనం ఎక్కడ డిజైన్ చేసినా ద ఎక్స్టెన్షన్ మస్ట్ బి .css. ఓకే, .css. HTML అయితే HTML ఎలాగో సిఎస్ఎస్ అయితే .css అని అలాగా. ఓకే, సో ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద లింక్ ట్యాగ్ we will import it inside the header section. Okay, we will import it inside the header section. Got it? These are the three different ways how we can apply the CSS. These are the three different ways how we can apply the CSS. This is very necessary thing, everyone has to know this. So ways enti avi ela apply cheyalo when I'm going to discuss about this particular topic, appudu nenu example tho explain chestanu. So for now, these three important ways that how we are going to import the CSS, I mean, apply the CSS for the HTML, you need to know. Got it? Got it. So the next topic will be the box model. As I said, box model. So box model ante nenu already cheppanu, right? So every HTML element can be considered as a box. ప్రతి ఒక్క HTML element, any HTML element is considered as a box. ఎందుకంటే దాంట్లో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఓకే, దాంట్లో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద బాక్స్. వన్ ఈస్ కంటెంట్. Inside the box there will be some sort of content, whether it can be input or it can be text, it can be button, anything. ఓకే, ఏదైనా సరే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బటనే అనుకోండి, ఐ విల్ టెల్ యూ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి బటన్, ఇట్ కెన్ బి టెక్స్ట్. ఎగ్జాంపుల్ కి మీరు పారాగ్రాఫ్ తీసుకోండి. యూ కెన్ టేక్ దిస్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే, సో ఈ పారాగ్రాఫ్ తీసుకుంటే మనకు దీంట్లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, కంటెంట్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద కంటెంట్ కాల్డ్ నెస్టెడ్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్సైడ్ div అనేది టెక్స్ట్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద కంటెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కంటెంట్. అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద మార్జిన్. ఓకే, మార్జిన్ అంటే అవుట్ సైడ్. ఇప్పుడు మనకు రెడ్ కలర్ కి, ఓకే, వీ హ్యావ్ ద మార్జిన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం సిఎస్ఎస్ అప్లై చేయకుండా ఇక్కడ మనకు మార్జిన్ అనేది ఉంది. రైట్, దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మోడల్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్యాడింగ్. ప్యాడింగ్ అంటే ఈ ఆరెంజ్ కలర్ కి బ్లూ కలర్ కి గ్యాప్ ఉంది కదా, అది ప్యాడింగ్ అన్నమాట. మార్జిన్ అంటే ఆరెంజ్ కలర్ కి రెడ్ లైన్ కి ఉన్న గ్యాప్ ఉంది కదా, దాన్ని మార్జిన్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మార్జిన్. Okay, that is the margin. And it will have the border as well. This is the another property. It will have the broad border.
So by default, the border will be how to say, like, invisible. By default, the border will be invisible. Only if we want to highlight the border, then we can highlight it with the help of the border property of the CSS. ఓకేనా? అర్థమైంది బాక్స్ మోడల్ అంటే? సో బాక్స్ మోడల్ అంటే ప్రతి ఒక్క HTML ఎలిమెంట్, ఎవ్రీ HTML ఎలిమెంట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ బాక్స్. ఓకేనా? ప్రతి HTML ఎలిమెంట్. సో దాంట్లో 4 ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కంటెంట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ప్యాడింగ్, నెక్స్ట్ బార్డర్ అండ్ మార్జిన్. Got it? This is important thing that you need to remember. Based on this only, we can manipulate in multiple ways any kind of HTML element. Clear? I don't want to discuss much because ఎక్కువ మళ్ళీ ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది, లేదంటే మర్చిపోతారు. జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ సమ్ వే. Where is this? CSS. So I'll just make it proper. I will give this document later. నేను ప్రాపర్గా ఇంకొంచెం ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ చేసి తర్వాత ఇస్తాను, బట్ దిస్ విల్ బి ద డాక్యుమెంట్ ఫర్ యూ లేటర్. ఓకే, క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Is it clear, guys? Any doubts here? I'll just tell you the very basic introduction about the CSS. Any doubts? If you guys have no doubts, then we'll just wind up today's call. We'll see you tomorrow in the same time with a few more CSS properties. Okay? So we'll try to apply this CSS. So first topic రేపు డిస్కస్ చేద్దాం, హౌ టు అప్లై దిస్ ఇన్లెట్ CSS, ఇంటర్నల్ CSS అండ్ ఎక్స్టర్నల్ CSS. సో అవి ఎలా అప్లై చేయాలో మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? Screen sharing. I'll stop the recording as well. So no doubts, right? సార్ నేను మీరు వెబ్సైట్ గురించి ఇమేజ్ చూపిస్తాను నా ఎగ్జామ్. Sorry, your voice is not in. So someone texted here. So project కోసం website creation ఒకసారి demo చెప్పరా? Already we have discussed, right? So I'll just tell you one more brief time. So మనం sample project అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసాం. Did you remember this? Just share my screen again. No page. Just share my screen again. సో మనం ప్రీవియస్ గా ఒక శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. డిడ్ యూ రిమెంబర్ దట్? ఓకే, సో ఇలా రైట్. బట్ ఇక్కడ నేను ఏం ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువ HTML ఎలిమెంట్స్ ఏం యూస్ చేయలేదు. సింపుల్ ఇమేజ్ ప్లస్ ఒక హెడింగ్, టెక్స్ట్ అండ్ యాంకర్ ట్యాగ్ యూస్ చేసుకుని రీడైరెక్షన్స్ అయితే మెన్షన్ చేశాను, రైట్? సో యూ కెన్ క్రియేట్ సిమిలర్ టు దిస్. మీరు ఎక్కువ చేయలేమనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ట్రై టు యూస్ అదర్ HTML ఎలిమెంట్స్. సో హోమ్ పేజ్ లో ఇంకా కావాలంటే యూ కెన్ డిస్ప్లే అదర్ థింగ్స్. ఓకే, లైక్ వీడియోస్ మెన్షన్ చేసుకోండి, లేదంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ మెన్షన్ చేసుకోండి. అండ్ కాంటాక్టర్స్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకుని కాంటాక్టర్స్ లో మీరు ఫామ్ క్రియేట్ చేయండి. యూజర్ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలంటే ఏమేమి డీటెయిల్స్ కావాలి, ఓకే, ఇన్పుట్ టైప్స్ అవన్నీ మెన్షన్ చేసుకుని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి. కెరియర్స్ లో మీరు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని, ఓకేనా, సో దాంట్లో ఏమేమి జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ కంపెనీలో, అంటే ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ రిలేటెడ్ కంపెనీలో, అవన్నీ మీరు లిస్ట్ చేసి అక్కడ లింక్ ఇచ్చేయండి. ఓకే, లింక్ క్లిక్ చేస్తే వేరే ప్లేస్ కి రీడైరెక్ట్ అయ్యేటట్టు. సో ఓకే, అబౌట్ అస్ లో మీరు ఏదో ఒక ఐ ఫ్రేమ్ యూస్ చేసుకోనో, లేదంటే మ్యాప్స్ యూస్ చేసో ఏదో ఒకటి మీ ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ జస్ట్ వికీపీడియా
design something like this Wikipedia as well. Okay, something like this Wikipedia. Okay, you can design something like this Wikipedia. సో వికీపీడియాలో మల్టిపుల్ రీడైరెక్షన్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క కంటెంట్ కి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇలా మీరు డిజైన్ చేయండి. సిఎస్ఎస్ ఏం అప్లై చేయకండి. అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ డోంట్ అప్లై ఎనీ సిఎస్ఎస్. ఇట్ కెన్ బి ఏ రా హెచ్టిఎంఎల్, ప్యూర్ హెచ్టిఎంఎల్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ రీడైరెక్షన్స్ కింద పెట్టాను. యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఆన్ ద టాప్ ఇఫ్ నీడెడ్. సో మీరు మీ ఇష్టమైన ఏ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాలనేది యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్ అండ్ డిజైన్ ఇట్. ఎస్ పట్రాజు రమ్మశ్రీ. సార్ ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ అస్ లో మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ పెట్టాలి సార్. కాంటాక్టర్స్ లో ఎస్ యూ కెన్ కీప్ యువర్ డీటెయిల్స్. కాంటాక్టర్స్ లో మన డీటెయిల్స్ కాదు, మనం జస్ట్ మన అడ్రస్ పెడతాము. అండ్ ఎవరైనా మనల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కదా. సో హియర్ వి విల్ క్రియేట్ ద ఫామ్. ఓకే, కాంటాక్టర్స్ లో ఏంటంటే ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తాము. దాంట్లో యూజర్ డీటెయిల్స్, యూజర్ నేము, నెక్స్ట్ యూజర్ ఈమెయిల్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ యూజర్ వాంటెడ్ టు కాంటాక్ట్ అస్, అవి మెన్షన్ చేసి ఒక సబ్మిట్ బటన్ మెన్షన్ చేస్తాం. అవి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటా మనకు వచ్చేటట్టు, దట్ ఈస్ సెకండరీ. ఆ డేటా మనకి ఎలా రావాలి, ఎలా సెండ్ చేసుకోవాలి అది తర్వాత. బట్ ఇక్కడైతే అవి. సో ఎవరైనా పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు దెన్ యూ కెన్ ఇన్ అబౌట్ అస్ యూ కెన్ mention all your details like about your skills, about your background, everything that you can mention. So you can refer some portfolio. Okay, again I am saying don't apply the CSS. Okay, so you guys later when we complete this CSS, then you can design the portfolios like this. Okay, but now you can just మనం ఇక్కడ ఏమేమి ఆప్షన్ ఉన్నాయి అవి జస్ట్ అర్థం అవడానికి మాత్రమే యూ కెన్ రెఫర్ దిస్ వెబ్సైట్స్ అండ్ ఆల్ and try to design with this portfolio, home, about, portfolio, services, pages, contact, అలా ఉన్నాయి కదా. సో ఆ ప్రాపర్టీస్, ఆ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే యూస్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్. ఐ ఆల్రెడీ షేర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, రైట్? యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ బ్లాగ్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్సైట్. ఓకే, క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. యా. సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి, if there are multiple screenshots are going to be there, సో అన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ అన్ని కావాలంటే ఒకే పీడిఎఫ్ లా కన్వర్ట్ చేసి పంపించండి. లేదంటే సింపుల్ గా ఒక స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అయినా చేసి ఎలా ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అది ఎలా రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అదైనా మెన్షన్ చేయండి. ఒక సింపుల్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్. ఓకే, దట్ విల్ ఆల్సో వర్క్. ఓకే, సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు కల్లా పెట్టాలి? సండే. So Sunday is the last day for the project submission, and Saturday we will be having the test for the complete HTML module. సార్ మెయిల్ నుంచి సెండ్ చేయాలా? లేదు, నేను చెప్తాను, మీరు కంప్లీట్ చేయండి. ఎలా సెండ్ చేయాలో నేను మెన్షన్ చేస్తాను. అందరూ జస్ట్ ఒక సింపుల్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ షేర్ చేయండి, సరిపోతుంది. మళ్ళీ ఇమేజెస్ అవన్నీ అంటే మల్టిపుల్ పేజెస్ క్రియేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. జస్ట్ హ్యావ్ ద స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అండ్ షేర్ ద వీడియో. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు షేర్ ద వీడియో. Okay, I'll tell you how to share the video. Okay. Anything else, guys?